All right, Mohammed, are you ready? Assalamualaikum, yes. Alaikum salam. All right, Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mohammed, I can't hear you anymore. You're muted. Can you hear me now? Yes. Okay. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي
أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا هجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وصي الحسن والخلف الحجام، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. هجت. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستغفروني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله على الله ظالمين من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد وعجل فرجهم. Hassan, are you ready? Yes. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد. ارزقني حج بيتك الحرام في العام هذا وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة،
وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعدم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدا، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبك، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى،
تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد. قهر بعزته العزة، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك وحبيبك، وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واغض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، واسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقت نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤا مكنونا فاخدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر، وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. إذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا،
وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua for the last 10 nights of the holy month of Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر، وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، وليالي قد تصرمت، وقد سرت يا إلهي منه إلا ما أنت أعلم به مني، واحصى لعدده من الخلق أجمعين. فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار، وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك، وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي، وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول عدته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن تنقضي أيام شهر رمضان وليالي، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به، أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضاك، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني. يا أرحم الراحمين، يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين،
وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. Ahsant. My sisters, before I invite Dr. Farid, can I request everyone to please recite a Surah Al-Fatiha for all of your marhumin, especially for the following marhumin: Sayyid Altaf Bukhari, Ruqya Bibi, Sayyid Nazir Shah, Rashida Bibi, and all of the marhumin on the Jafaria Memorial Board. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With that, I would like to invite Dr. Farid with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum as-salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal-mursaleen Abu Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in. So inshallah we'll continue with our topic. On Saturday we discussed the part of the dua that we did during the Laylat al-Qadr, and we talked about the first part that we ask Allah subhanahu wa ta'ala in the name of Kitab al-Munzal and the names that are coming inside the book. And we talked about the relationship between the book and the one who receives the book. And I said, inshallah, the second part, which is talk about Haqq, we'll talk about it tonight. In the second part of the Dua al-Qadr, we ask Allah subhanahu wa ta'ala بحق هذا القرآن. First of all, we start with the Haqq of هذا القرآن. And then we talk about بحق من أرسلته به يعني رسول الله بحق رسول الله. وبحق كل مؤمن مدحت فيه. All the mu'min and أفضل المؤمنين are أمير المؤمنين and Ahlul Bayt. So we're talking about بحق أمير المؤمنين and the بحق of all the Ahlul Bayt members. But بحقك عليهم, and Allah has haqq over them, and nobody knows فلا أحد عرف, nobody knows haqq of Allah except Himself. And then immediately after that, we start saying those zikr of بك يا الله ومحمد وعلي all the way to Asr. So inshallah we want to concentrate on this. First of all, some basic foundation. Haqq, brother and sister, is absolute. It's not relative. It's not like on a spectrum. Haqq is either it's haqq or it's batil. The haqq and batil are binary. It's either or. And once haqq gets mixed with batil, it is no longer haqq. So in our understanding, our religion suggestions and Ahlul Bayt teaching, al-haqq is absolute and not relative, and al-haqq is some character of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever Allah does, says, distance, whatever comes from Allah is nothing but haqq. So in that respect, because Allah is absolute, then haqq is absolute. You cannot have a little bit of haqq. You either have haqq or you don't. Now this is about the haqq that we're talking from Allah subhanahu wa ta'ala. But on human level, between us, haqq becomes relative, haqq becomes on spectrum. We try to get as close as possible to absolute haqq. We try to stay away from batil. So every day we wake up, all the way go to bed, we try to move away,
more distance between us and batil, and get closer and closer and closer to haqq. Allah subhanahu wa ta'ala has made our access to haqq easy. Because as I said, al-haqq, Quran says, al-haqqu min rabbik. Yani haqq is generated and showered from Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other source of haqq except Allah subhanahu wa ta'ala. Haqq showers from Allah subhanahu wa ta'ala. Haqq is generated by Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the haqq that you and I are trying to get access to. But because Allah Himself is in ghaib al-ghuyub, He is not accessible, and He interferes with our lives according to Quran through wasil. So it only makes sense that He also creates and appoints and identifies and gives us the address of where we can go and access the haqq that is showers from Allah subhanahu wa ta'ala. Where is the spring of haqq that you and I can drink from? Where is that tangible, touchable, hearable, visible haqq that you and I can go and benefit from? So the first thing is identified is in this dua is the haqq hada al-Quran. Because Quran has haqq, of course, Quran itself is haqq, and Quran is from haqq, and Quran has come to establish haqq. But is Quran throughout the history has been used on haqq way? Absolutely not. 36 hours ago, they blew up school for girls, the school of Sayyid al-Shuhada in Afghanistan. And they killed kids that are attending school just because the name of this school is Sayyid al-Shuhada. And they did it in the name of so-called, from their perspective, haqq. And they did it according to their understanding of Quran. So you can see in practice, this Quran by itself alone can misguide. And that is what Quran has already said about itself. Quran says that Quran yahdi and Quran yazid. So Quran can guide and Quran can misguide, depending on where we get the understanding of Quran. If we get the understanding from Quran, from the haqq that is absolute, then Quran becomes a guidance. Then Quran yahdi man yasha. That's what Quran says. But the interpreter, the one that comes and explains yubayyin of Quran and ayat of Quran, has to be connected to absolute haqq. Another way saying the same thing is that we have to get the understanding of Quran from the center of haqq in this universe. Because we cannot access Allah subhanahu wa ta'ala directly. So we have to get someone that Allah has authorized with haqq. And if we can find that person, then whatever that person says, he is using lisan al-haqq. He is saying to us everything that comes from the absolute haqq. I have used the example of the magnet before. Let's use it again together to make this concept a little bit easier. If you have a strong magnet and you put a paper clip on it and put another paper clip next to that paper clip that is close to the magnet, it will attract it. And the second one will attract the third one and the third one. So
the magnetism travels from the absolute magnet through paper clips, then they are not on their own magnetic. They don't have power of magnet in them. But once they touch a magnet, they get magnetized and they can attract other non-magnet objects. So in that chain of paper clips, you can reorganize it. Al-Haq is absolute, and the chain that is connected to this absolute Haq is also magnetized and can attract us. Quran has a name for that chain. Calls that Hablul Mateen. Hablul Mateen is another way to say Ahlul Bayt. Hablul Mateen is the chain that is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Grab on Hablullah, Quran says. This habl will not misguide you. But Quran, if it's not connected to this, will misguide. Not intentionally, but because those people who interpret it, they are not pure and they are not infallible. They can misuse it, as I gave you many examples. One is tonight, and may Allah make this disease from Islam to be removed. These terrorists to call themselves Muslim. Allah is my witness, and you are also a witness, that they have nothing to do with religion. They have nothing to do with Islam. So concentrate on that chain of magnetism that has become a magnet itself because it is connected to absolute magnet. If it's not connected, all the paper clips will collapse. This chain, Hablul Mateen, in the Lisan of Imam Rida, is called the golden chain. So it has many names: golden chain, Hablul Mateen. All of these are the same thing, meaning that once they are connected from Allah, with Allah, they will only guide because they also become like Allah. Whatever they say, whatever they do, whatever they show us, whatever they tell us, whatever they order us, is all based on Haqq. This is why when our 12th Imam was born, right at that moment, on his arm, this ayah was written. Ja al-Haqq wa dhahaba al-batil. From the minute that he was born, Haqq is coming and Batil is living. And when he comes, he will make that realize that by his arrival, inshallah, Haqq will be re-established, the absolute Haqq, and Batil will have no place. So this Haqq has an identifiable address. Quran also warns us, لا تلبسوا الحق بالباطل. Do not dress Haqq with batil. That is what is referred to when the Haqq of Amir al-Mu'mineen was removed and confiscated, and the Khilafah was born as a dress that was not made for them. It was made only and only for an infallible, but they took it. That's what they did. They talbasul haqq bil batil. That's what Quran says. وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا, and do not hide haqq. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, and you know haqq. Now, so that means haqq is no longer an invisible concept. Haqq is no something that you and I, we don't know. Quran is very clearly here is saying, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. How do we know haqq? Quran says we know, and we hide it, and we dress it with batil. How do we know that? We go to Ahl Bayt, we go to our Riyadh, and
we see what is happening. We see that Rasulullah says that stay with Haqq. Never, Quran says, you have to follow Haqq and never turn away from Haqq. And then people ask the same question I am proposing right now. People ask, Ya Rasulullah, how do we know that we are al-Haqq? How do we know we are with Haqq? How do we know that we can guarantee that what we are doing is Haqq? Is it Quran? Rasulullah says, no. What is that? Ya Rasulullah. And then Rasulullah raises his right arm with his pointing finger, index finger, and look on the horizon on the hillside that Amir al-Mu'mineen is climbing up. As Ali is walking toward the peak of that little hillside, Rasulullah is saying that is where you find Haqq. How Rasulullah? Al-Haqqu ma'a Ali wa Aliyun ma'a al-Haqq. Haqq is always with Ali, and Ali is always with Haqq, and they will not separate. And as long as you're with Ali, you're with Haqq. So let's open up what Rasulullah is saying, the same thing we are saying in Laylatul Qadr. بحق, we ask Allah, بحق all mu'min that you have mentioned in this book. Rasulullah is saying, al-haqqu ma'ali first. Then he's saying, wa'aliyun ma'al-haqq. It's a big point here, why this order of two phrases are not reversed. Why Rasulullah did not first say Ali is with Haqq and Haqq is with Ali, but he said al-Haqqu. Why? Because Haqq is older than Amir. Haqq, al-Haqq is from Allah subhanahu wa ta'ala. There was a time that it was only Allah, no Muhammad, no Ali, no Malaika, no Ahlul Bayt. So al-Haqq was there first, then Rasulullah, then Amir al-Mu'mineen. It's number one. Number two, the most beautiful concept of this wonderful phrase. See, subhanAllah, when Rasulullah speaks 1-2 words, it can become a book for us to dive in and understand. Al-Haqqu ma'a. Now, why do you pray? Because pray is wajib. Why do you fast? Because fast is wajib. Why do you pay zakat? Pay khums. Because khums and zakat are wajib. They are not optional. And how do we know they are wajib? Because Quran and Nabi, they told us they are wajib. They are not something that you can let go or optional. Now, the minute Rasulullah says something, that means it is wajib. So the minute Rasulullah speaks, Allah is giving those words to Rasulullah to verbalize. So when Rasulullah raises his hands and pointing at the direction of Amir al-Mu'mineen and saying, al-Haqqu ma'ali, Allah is saying that. Rasulullah is verbalizing. And who is the owner of all haqq? Allah subhanahu wa ta'ala. But now that owner, that Allah subhanahu wa ta'ala, has made it wajib for haqq to follow Ali. Yani, haqq has no other choice
Haqq has no other way to show itself, to function, to be present, except and only to be with Ali. I pause on purpose to make sure that those words are sinking in. Haqq par wajib ho gaya, Ali ke saath rehna. Haqq is now wajib to be with Ali at all time. 40 years after Hijrah, 19th of Ramadan, Ali was struck. Okay. 3 days later, he left. He became shaheed. Did Rasulullah say, Al-Haqqu ma'a Ali hatta shahadatuhu, hatta mawtahu, hatta wafatuhu? Did Rasulullah limit the companionship of Haqq as a wajib act with Ali until he becomes shaheed? No. Rasulullah used an absolute phrase for all time. Before his shahada, after his shahada, until the day of judgment, Al-Haqqu ma'a Ali. وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ دُورُ حَيْثُمَا دَارَ. Rasulullah did not put any modification, did not put any limits. And Allah did not put. Rasulullah is verbalizing that Allah. Rasulullah is the son of Allah. He says nothing except what has been wahied to him. So, this simple phrase, Al-Haqqu ma'a Ali, applies for all time. All time. Let that sink a little bit. Now, Haqq min Rabbi. Haqq is from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Haqq, just like Allah, can be present simultaneously anywhere in this universe. If you say no, then you don't believe in God. Because do you believe that God is present everywhere, all the time? The answer is yes, and Quran has already said that. أَنَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. I am with you no matter where, when you are. Is Allah on the moon? Of course. Is Allah on the earth? Of course. Is Allah on the Jupiter? Yes. Allah is in the universe? Yes. Dua Yawm al-Arafah. Imam Hussein says, where can I look at that I cannot see you? Is there any point that I can say, I can look at that and there is no God in that place, in that point? Wherever Allah, wherever you think, within, without, on the planet Earth and all the other universe, part of the universe, Allah is present. Allah is everywhere. And Allah is timeless. The same Allah who was there at the time of great-grandfathers are still here and will be here at the time of great-grandchildren. So Allah is absolute, and absolute is for always and forever. So same thing, Al-Haq. So Al-Haq, by definition, is with Allah, and Allah is everywhere. But now, Allah has reassigned Haqq to Ali ibn Abi Talib. What does that mean? The second phrase, وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ. What does that mean? That means wherever Ali is, Haqq will be with Ali. And wherever Haqq is and will be, Ali will be with the Haqq. So you cannot separate Haqq from Ali or Ali from Haqq. If Haqq exists today,
it is with Amir al-Mu'minin. And what does Quran says about this? Quran says that no matter who you are, no matter you are kafir, you are mushrik, you are Muslim, you are mu'min, doesn't matter. When your death comes, you will meet Haqq. وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ. Sakarat al-Maut is meaning that at the time that we are between life and death, those few moments, you get pass out, regain consciousness, and this goes back and forth until we completely are gone. That period of time that you're half here, half there, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, Quran says. We are neither death nor alive at that time. Sakaratul Maut, Ja'at Sakaratul Maut. This Sakaratul Maut comes with Haqq. Surah Al-Qaf. And incidentally, ayah number 19. And you are a veteran of my lectures and you know the significance of 19 in our religion. Ayah number 19, Surah Al-Qaf. No matter who, كل النفس ذائقة الموت. We will all taste, our nafs will taste the maut. And we have no choice but to live through those sakarat al-maut. And when we are going through sakarat al-maut, then we realize we are in the presence of Haqq. And what did Rasulullah say? Al-Haqqu ma'ana wa ahliyyu ma'al-Haqq. You and I are so lucky that at least we claim to be the follower of Amir al-Mu'minin, the follower of Haqq. One day, somebody wanted to talk to Salman. He came to where Salman stays. Salman never had a home. He would stay either on the streets, on a piece of skin of sheep, or he would stay leaning on the wall of the masjid. As long as Ahl al-Bayt were around, Salman used to spend his nights and day at the gate of the house of Fatima al-Zahra. This story is when he was in Madani. He was appointed to be the governor of Madani. And he used to his palace was a couple of rocks next to the gate of the masjid of the town. Allah. So somebody wanted to talk to him, had a question. This question, inshallah, we'll talk about it in a few weeks. He came to see, and he said, let me go after Salat al-Fajr, between Fajr and Dhuhr, I may catch him. He comes and see, let's say midday, he sees Salman is in Sajda. So okay, maybe he's doing Sajda Mustahab, I'll come back again. But I'm gonna come back after Salat al-Dhuhr and Asr. So he comes back between Asr and Maghrib, he sees Salman still in Sajda. What is going on? Maybe I should come back after Maghrib and Isha. So he comes back after Maghrib and Isha, and he sees Salman is getting up and doing his prayers. And after his prayers, he opens a small package in which he has a barley bread and some salt and water to open his fast. Then he gets ready to renew his wudu and wants to go back to his ibadah. And as he walks to renew his wudu, this person comes, Assalamu alaikum ya Salman, alaykum assalam ya ibadallah. And then he says, I have a question. Now,
question, inshallah, I will talk to you about it after the Eid. But then at the end, when he gets the answer of his question, he says, Salman, I have another question. What is that? What were you doing? I came this time, that time, another time, 3-4 times I came, and you were in sajda. What were you saying? Allah subhanahu wa ta'ala. He smiled. He said, I was just making sajda shukr. Said, Salman, shukr for what? You don't have a home. You don't have a horse. You don't have much clothing. You don't have money. You don't have followers. Shukr for what? He smiled. He says, my shukr, my sajda was for one thing and one thing only. What? That Allah made me the follower of Ali ibn Abi Talib. I cannot do enough shukr to my God that I follow him. Why, Ya Salman? Because Allah says, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Because at the time that we are so scared, when I see the face of Amir al-Mu'mineen, that would be so soothing and so calming that I can pass from this dunya to the next, knowing that Vilayat Amir al-Mu'mineen saves me. So when we raise the Quran and we say, Allahumma bihaqqa hadha al-Quran, wa bihaqqa man arsaltahu bih, wa bihaqqa kulli mu'minin matahtu fih, we are very lucky that we understand that Haqq and Amir al-Mu'mineen are intertwined, inseparable. And because we want to get closer to Haqq, Ali is our Wasila, as Allah through Rasul has appointed him to be with Haqq all the time. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make all of us always to recognize that we are the follower of Amir al-Mu'mineen and do sajda shukr as Salman did, that we believe in Amir al-Mu'mineen, and may Allah bihaqq Ali allow us to get closer and closer to absolute haqq, which is Allah himself. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, I ask Allah subhanahu wa ta'ala, I ask Allah subhanahu wa ta'ala, بحق أمير المؤمنين, بحق أمير المؤمنين, بحق أمير المؤمنين, make all of us live, die, and resurrect with حب الزهراء and her children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we will reconvene on paralysis, inshallah, of the moon, and the program has already been set for Salat Eid online, and inshallah we will be informed if there are any other additional information through your emails. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Dr. Farid. Mohammadi, please recite your السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا حاكم يوم الدين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أم المؤمنين يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن السلام عليك يا مولاي علي بن حسين الزين العابدين. السلام عليك يا مولاي محمد الباقر. السلام عليك يا مولاي جعفر الصادق. السلام عليك يا مولاي موسى الكاظم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي يا علي بن تقي الجواد. السلام عليك يا مولاي يا علي الحادي النقي يا محمد الحادي النقي. السلام عليك يا مولاي محمد يا مولاي يا حسن العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان والشيطان. أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه مظهورا، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsant. And sisters, let us recite this ayah kalima for all the mu'mineen around the world who are in need of our du'as, for all those who are suffering from any sort of illnesses, for the acceptance of all of our amal in this holy month, and for the zuhur of Sahib al-Asri wa zaman. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Brothers and sisters, please recite Surah Al-Fatiha for all of your marhumin, especially for the following marhumin: Sayyid Altaf Bukhari, Ruqayya Bibi, Sayyid Nazir Shah, Rashida Bibi, and all of the marhumin on the Jafri Memorial Board. Al-Fatiha. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.